All right, Ebusia, Mema Wakwaba, at about tips and just YouTube. I welcome everybody onto this channel. We are going to discuss the immigration changes in the UK. UK abino the changes be aba. Na the ehu ewom care visa wetwem. And a face degree jobs. A juma sisi just own degree and sana waba. Those of you guys who cannot understand my language, I have to mix the local language with the English. I'll be presenting on the screen whatever we're going to discuss in our local language. So you can benefit by reading on the screen, okay? I'll be presenting the file on the screen. So you can also watch from my screen. All right. Abusia UK and some story 2024 FAK ho Emma abino HR dependence emu. Says see an obi to me aba. Nanso oba to me emfa dependent Emma. Eye wo yere ene wokuno. Na eno etwa mu no yo mu ana yete se aban ne sisi ano ansa kora na obi betumi akofo bi afiri Ghana aba no esese wo hwe se ewo se wafa nkrofo ewo UK ha sei ansa na watumi anya COS kora de akofo bi afiri Ghana aba afide ye ho sa aban ne sisi ano oba agye se no nso no wo sign enya degree ansa na adwuma bi okora waba. That is a changes no bana eba, changes no bana eba. Ebisi a proposal. Ebisi a proposal. Afraid dear yati enra. A 1st of July. And they say a King Charles. The King of England, King Charles. Ama Home Office for order. Ama wamudin sembi ako parliament. Se parliament for engine tum. Na wamonstati sa embrano. So whatever we're going to discuss today is about the immigration changes that has been put before Parliament for implementation to begin 22nd of this month. All right. All right. So as you can see from the screen, I'm coming. Okay, just give me a minute. All right. So as you can see on the screen, explanatory memorandum to the statement of changes in immigration rules presented to Parliament on the 1st of July 2025. Now, introduction. This explanatory memorandum has been prepared by the Home Office and is laid before Parliament by the command of His Majesty. So King Charles and I'm command say prepare na fa koma Parliament for and unti enra and de koma Parliament. Na emu nsem no me bebo no tofa na afi yahwem. The first one kyerɛ mu a skilled worker threshold no wɔn twim akɔ £41,700. PhD for excluded. And also everywhere care visa no and also etwam from 22nd of July. And also etwam enkrofo ko bi ebetumi aba UK a agye sɛ ɔmo degree. Na wɔn any degree no or the akwanya bi egu ha ma wɔn de no ɔmo betumi aba ha on a temporary visa. Our friend temporary shortage list. Our de ɛno nso aba. Enti moma yenko deep na yenko kenkan. Yabe kenkan no enkakra yekan a na ma kyerɛkyerɛm said yebe ya obeti ase because wɔn de basa na aya na wo se enkrofo ka ho asɛm ba wonya mu nkyerɛmu na ankasa because every rule no exceptions ɛwɔ hɔ. Into waka bia na waka exceptions. Now here starting from the skills and the salary threshold. Now adi so de ɛbɛyɛ din de ama me pa esan sɛ ɛyɛ na me YouTube no article no nti me website no so kenkan a
mɛyɛ dɛn ɛna mahu ma mehwɛ sɛ metumi atwe ade no mu ama no ayɛ kɛse a still na mentumi nti ɛneɛ abusua sɛ ɛte kɔ deɛ a ɛneɛ na ate akɔ alright mekan bi a mɛba abɛkyerɛkyerɛ mu ɛwɔ ase munya abotrɛ ɔse the skilled worker applicants must be sponsored for a job in an occupation skilled through regulated qualifications framework RVQ level 3 or above. Now, the threshold relates to the skill level of the occupation rather than any qualifications held by an applicant. And the threshold was lowered from RQF level 6 in immigration rules changes made in 2020, and in part to help business adapt to the end of free movement between the UK and EU. Since then, as set out in the immigration white paper, growth in visa numbers and concerns about exploitation of overseas recruits have been particularly seen in occupations below the RQF level 6. These changes therefore lift the threshold for skilled workers back to the RQF level 6. Busia the ɔkyerɛ nyinaa ɛne sɛ mmerɛ bi a ɛtwaa mu no na obi benya nkrataa aba UK a skilled worker ɛbɛba na adwuma no yɛfrɛ bibi the regulated qualifications framework RQF na level 3 or above na kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ obi a wawie secondary school and above anaasɛ or above ɛna wobɛtumi aba UK nti obi a wawie JHS wobɛba gye sɛ obi na aware ɛde waba anaasɛ bia gye sɛ wanya sika bi ɛna wode ɛyɛ nsrahwɛ bi na wabɛhwɛ landing na wasa atwa pictures na wokɔ basa wobɛnya sponsorship paa dabi ɛsɛ sɛ at least wawie secondary school ɛno ne RQF level 3 or above no na abusua sɛ wokɔyɛ NVQ no ɛno na ɔmasesa no abɛyɛ RQF nti anytime bi a mobɛte RQF no ɛno ana yɛfrɛ no the National Vocational Qualification NVQ no ɛno na yɛsɛ ɔmofrɛ no the Regulated Qualifications Framework no na ɔmo a ɔmokɔyɛ NVQ mokɔ actis.com na mokɔyɛ comparison na wobɛhu sɛ wokura secondary school a na wama wo level 3 wokura diploma na wama wo NVQ level 4 wokura degree a na wama wo level 6 nti yɛka RQF level 6 na ɛkyerɛ degree good nti wɔse wobɛnya sponsorship aba busua na ɔse secondary school and above ɛyɛ level 3 and above na ɔse ɛno wɔ mu a ɛma aban a otwa mu 2020 ɛna aban no koraa ɛde saa level 3 no ɛbɛka wɔse ɛnka ne pa yɛhwɛ mu a na ɛyɛ level 6 ɛkɔ ɛyɛ degree ɛkɔ nti ɛyɛ Rishi Sunak aban 2020 ɛna ɔmo lower ɛde ɛba level 3 ama obi awie secondary school koraa otumi ɛbɛyɛ care job ɛnom ne other jobs ɛwɔ UK ɛno atena mu a 2021 22 23 24 ɛdɛn na ɛsi ɛwɔ 2025 ɔse since then as set on the immigration white paper growth in visa numbers ɔmo issue visa ama aboro so visa no adɔso ɛno yɛ first one number 2 concerns about exploitation of overseas recruit yɛbɛfa obi afiri Ghana
You see exploitations of overseas recruits. One my form free Ghana and no money ade eba. One more outside the UK overseas. Omo benya mu kwan a ɛgye sɛ yɛkyenkyem ɔmo nsa gye ɔmo ho sika nyinaa ɛnyɛ saa nso na aban no ɛka aban no sɛ woyɛ employer ɛwɔ kurom ase na wobɛtumi afa obi aba ɛsɛ sɛ wobɛgye sponsor license na wobɛgye sponsor license no nso a ma ne ho contract a wowɔ sɛ mewɔ contract ɛwɔ ha se ebia ɛyɛ construction work na meyɛ company a meyɛ construction company mewɔ contract bebree ɛdan a yɛsi koraa no yɛnsi nwieɛ mewɔ dan bebree a mesi ebi wɔ Birmingham ebi wɔ sɛ mewɔ contract bebree na mehia nkurɔfoɔ nti ma me sponsor na mfa nkɔfa Ghanafoɔ no meyɛ construction anaasɛ woyɛ care fa bɛkyerɛ no adwuma sɛ nkurɔfoɔ ne ba a wowɔ big care homes a wode ɔmo bɛkɔ woyɛ care agency nti ɛwɔ sɛ wode contract ɛbɛkyerɛ aban no na wotumi ma sponsor license na de kɔma Ghanafoɔ ɛba nanso deɛ ɔho yɛ ne sɛ wɔn de contract ne bɛkyerɛ aban no a aban no de sɛ gya wɔn odi nhyehyɛeɛ so na wɔde sponsor na ma wɔn afei na wɔn nso de akɔma nkurɔfoɔ bi wɔ TikTok ɛnom Facebook ne ade na wɔn abɛka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ busua ɛnyɛ asɛm ketewa 1 minute bi ana atiko ɔsi na ɔmo abɛka kyerɛ Ghanafoɔ no sɛ wobɛnya mu kwan a agye sɛ wobɛtua sika sei na afei Ghana ni no si minya ɔsi ɛneɛ visa wei nka yɛde dependent ka ho nti mu nkyekyɛ mu ne ade ɔsi exploitations no ɛdɔɔso nti sɛsia no adwuma bia wowie secondary school a wobɛtumi abɛyɛ no wapɛgyam from the level 3 to what level 6 na kyerɛ sɛ sɛsia no agye sɛ degree nti ɛba saa no a ɛbɛma ɛso ate because nipa ne ni degree a wɔbɛyɛ dɛn na wagyegye ne sika sɛ wɔmɛyɛ construction wagye ne sika sɛ wɔmɛyɛ sei na bi sɛsia wɔ sɛ wɔbɛpɛgyam akɔ degree ɛyɛ starting of 22nd of this month ɛno ɛyɛ first one a yɛkenkaeɛ moma yɛnkɔkan deɛ ɛtɔ so mmienu no try my best pa menim sɛ software ne netco sɛ network no nso gyina so ba 1 minute bia na ateko na abusua wohwɛ ɔfa a ɛtɔ so mmienu no a the second paragraph no 5.2 no wɔse this change means a reduction of around 180 eligible occupations nti wɔse adwumakuo ɛnyɛ adwuma te sɛ company o adwumakuo te sɛ care ɛyɛ one occupation nurse ɛyɛ another occupation teacher ɛyɛ occupation wɔse occupation mako 180 reduction ɛbɛkɔ because nipa ne ni degree a ɔntumi mɛyɛ nti ɛbɛma reduction akɔ saa 180 occupations no ɛno atwa mu a the skilled worker applicants will continue to be able to be sponsored in these occupations only if they are already in the route. Not just say one more back so visa. It's either say one more UK hadada omoda visa ne so. And as only degree crana obey to me. For instance, obi a diploma. And as a secondary school. And what they care by and what the construction about wabe uremu dada before 22nd July. Na owomu dada na opese was switchy okonya another COS ekwaje visa foforo a yen kase sesi ano a degree nti won call school nkobo degree ansa da bi wasi owomu dada obetumi eden aswitchy so wasi this skilled worker applicants will continue to be able to be sponsored in the occupations only if they are already in the route or have been sponsored by for an application which is later successful when the changes come into effect. Internet say what the applications so are successful when the I can say okay. When the changes come into effect or where an occupation is on the immigration salary list or the new the temporary shortage list. And the okanyina and say sesiane de 180 eligible occupations no a degree nkwa. Now so say nipa no UK dada dia na already order sponsor so then eno de obetumi anya foforo anasa empo on switch empo a
yen ka se onja na adwuma no ho enko Ghana because sesia no adwuma we a degree adwuma wonso ba ye no na ukra diploma nti jato there be still na obekọ so atena so nti omo de enka wo mo yenko 5.3 what's routine updates to salary requirements across the skilled worker, global business mobility, and then scale up routes are being made. It also more changes be updates be up. A salary worker no any global business and a scale up route. When we na a visa who do be up. What you can see. What's it they are making changes are it will be in line with the latest 2024 annual survey no and no and so omu edi ho dwuma. Ebusia na yenko efom na yenko hwe ade e wa ha se. Obusia and also what's it here? What's it to reflect the changes? To reflect these changes, appendix skilled occupations has been restructured so that it's now to reflect these changes. Appendix skilled occupations has been structured so that it now presents the eligible occupations and updated going rate in separate tables for the occupations RQF level 6. It was say why table be a ɛno ɛbɛkyerɛkyerɛ saa nnwuma no a separate wɔn mo nti ɛno nso yɛde bɛto nkyɛn yɛduru hɔ a ɛbɛka ho asɛm. Now yɛkɔ fam a ɛkyɛ sɛ ɔda so ɛkeka saa nneɛma no nyinaa nanso owieɛ no ɛno ɛna ɔde the immigration salary list and temporary shortage list no ɛnso aba nti yɛnhwɛ ɛfam ha sei na yɛnhwɛ adeɛ ɔse migration advisory committee ɛyɛ mark wɔn de nneɛma bi aba ɔse they have identified as having labor shortages and where it is sensible to offer discounted salaries and ɔse even though say wɔn ɛpɛ sɛ wɔn yɛ degree adwuma no ɛyɛ wɔn a wɔn tu ɛfa immigration ho yɛwɔ ekuo bi a wɔn tu aban ne fo about immigration yɛfrɛ wɔn the migration advisory committee mark MAC wɔn tu aban ne fo sɛ adwuma bi wɔ ha woyɛ den ɛnyɛ degree foɔ na ɛbɛyɛ ɛyɛ diploma ne secondary school foɔ na ɛbɛyɛ saa adwuma no a wɔn nso no yɛwɔ shortage ɛwɔ UK ha nti wɔka sɛ wɔpɛ degree no wɔn na nkɔ school nkɔbɔ degree ɛmɛyɛ saa adwuma no nti saa nnwuma no ɛsɛ sɛ wɔn ɛyɛ another opportunity ɛma saa nkorɔfoɔ no nti yɛfrɛ wɔn the temporary shortage list a wɔde aba nti they can be on the shortage list temporary nti anytime yɛbɛtumi ɛdɛm ɛyi wɔn ɛfiri so nti ɛno ɛyɛ mark ɛna ayɛ nti mo a mo ni degree mo diploma ɛne ɛyi na mo pɛ sɛ mo ba UK no mo nka makoma ɛnto mo yam saa nnwuma a wɔn nso ɛwɔ list ne mu no yɛduru hɔ a mɛbobɔ ɛde ama mo nti ɛno nso ɛyɛ mark foɔ ɛna ɛno nso ɔde abɛto dwa nti na kyerɛ sɛ nyɛ degree nko a yɛwɔ nnwuma bi wɔ hɔ a wɔn no yɛ from the temporary shortage list a wɔn nso ɛdeɛ wobɛtumi aba even only degree koraa wobɛtumi de wo diploma ne wo secondary school no aba na ɛno yɛkɔ fam a yɛnhwɛ adeɛ nso ɛwɔ ha sei ɔse workers sponsored in occupations on the RQF level 3 to 5 will not be able to bring dependent nti saa nnwuma no a mekeka sɛ wɔse wɔn nso bɛtumi aba UK without degree no wɔse wɔn ba a mo mfa ɔmo yere ɔmo kunu ne ɔmo ma ɛm ɛyɛ foforɔ streaming. All right. Nti wɔse wɔn ntumi mfa dependent ɛma nti wa wotie mi a uni degree no sɛ wokɔ into the temporary shortage list no na akɔhwɛ adwuma no bi na wo apply na employer fa wo na wo ba
ɛyɛ wo nko a ɛna wobɛba ɛnyɛ ade a wobɛtumi ɛde wo ma aba anaasɛ woaware a wokunu anaa wo yere ɛnyɛ ade a wobɛtumi aba nti ɛno yɛ enwuma a ɛyɛ between 3 to 5 na kyerɛ sɛ secondary ne degree ɛyɛ sɛ ɛyɛ ɔmo ntumi fa ɔmo yere ɛne ɔmo ma ɛmma abusua ɔse ade no yɛ ana ɛtete kɔ nti na me pɔse saa no ɔmo wɔ YouTube ne Facebook ɔmo ready free screen so nti ɛte kɔ agye sɛ me saa de to so all right ɔse this does not apply to occupations at RQF level 6 or above. Into degree for the one de omo nka ho omo betumi de omo yere ene omo ma aba. Eye omo degree adwuma no. Or workers sponsored in occupation 3 to 5 who are already on a skilled worker route and are able to bring dependents before these changes. Into ye wonwuma bi wo UK ha say ya. Eno diploma ene secondary foot to me yet say construction foot to me COS ni adade. So omo da so UK dada dia omo betumi de omo dependent eden aba nanso changes ne ba say kim obi obeba biem bia no ontumi fa ne dependent eden emma agi say dwuma a degree adwuma and obetumi edi dependent aba all right now yenko adult social care aye care job no and also assemben na oka efa ho ehɔ na nkomo ni nyina wo ɔse concerns over workers sponsored as care workers and senior care workers 6135 and then 6136 are well known. What's it dede wo UK nyina also ati. They are well known. The concerns are well known. Mame sanfa to screen so assign article. Mame kind in terms said the be article kra me fan to screen so me kan wi ana ma kyerɛ or say these include visa holders who have found themselves out of work due to employers overestimating demand for their services or losing the ability to sponsor workers due to non-compliance, as well as significant concerns over abuse and exploitation of workers. As set out in the immigration white paper, these changes close entry clearance applicants for skilled workers sponsored in these occupation codes. Enti the abay no episode chire nyina ne se watwam care no eye 6135 any 6136 no wa close entry clearance enya de a wo ba wo ye visa any friend entry clearance or clear one ma enter UK. You say we have visa we refuse so just see over kwa wunya bimpo ena wa ma clearance into wa close entry clearance brofo eno no na say wa cancel watwam eye 6135 any 6136 one and the carers, the care workers, any senior carers no. Watcham. Now what's the entire watcham and say employers ni bebre overestimating demand for their services or losing the ability to even sponsor the workers due to non-compliance. And shishaya abino any omo shishaya no. One more end so. One more ni shishaya no so. Enti bebre owa. One more and shishaya ni binisa udi obi ba manajumanye. When I would say oh sponsor. You can say oh contract and wako catch a bino and a bino amount sponsor license. I feel omo bedria edume be any ho non-compliance. Let now waje one license no. Enti ebasa na let's say employer no ontimi sponsor employee ni ebiem. Enti bebre wo ho a yetwetwa omo nkrata mu a omo employer ntimi sponsor omo biem yaje omo license. Non-compliance no ebi no no. Afen so exploitation. Sikadidie
basa ebi mu esu yɛgye me 20,000 pounds yɛgye me 19,000 pounds 15,000 pounds aban no so wankasa employer bi ankɔgye obi sika dabi na COS no kora ne boy sen enu 300 pounds 200 and something COS no ɛna wo employer no open sponsor license a ɛna ɛyɛ around 1,000 something pounds ɛno yɛ sponsor license na license deɛ wogye ama wo company no ɛnyɛ employee ni na wogye ama no nti wote 1,000 something pounds kɔgye license a wobɛtumi de afa nkurɔfoɔ bɛ 100 nkurɔfoɔ bi a wopɛ biara wobɛtumi de ɔma ba baako pɛ sponsor license yɛngye biem ɛgye sɛ bi a ɛwu a no renew nti wokɔgye sponsor license na wotua 1,000 something pounds ɛnu 2,000 pounds koraa na wagye no afei wokɔfa obi aba COS na wode kɔma no no ɛno nso no 300 pounds ɛti sɛ ka wobɛgye obi sika koraa nkɛnyɛ 500 pounds bi na nka agent anasɛ deɛ ɔbɛyɛ visa ama no no na ɔno nso agye ne visa fee kakra na nso wei de dabi yɛsi COS ne yɛmfa ma mo ɛgye sɛ mutua 16,000 pounds 20,000 pounds aban ne sɛ ɛnyɛ saa na ɔkaayɛ ɛti watwam pam no twa no watwam ɛti ɛnɛ TikTok obi ama ɛmɛyɛ kɛkɛkɛ bi abiem yɛtwam ɛne wɔn mo a na wɔn nya ebi tafre no ɛne wɔn mo nyinaa wɔn aba back to square one ɛti sɛ si a mo mɛkyerɛ deɛ mbie YouTube ɛma YouTube ne TikTok ɛntua mo kadeɛ a ɛne mo bɛgye baabi a mo bɛnya mo sika afiri sɛ ade papa wɔ hɔ a yɛmpɛ kyerɛ nipa na deɛ na wɔnya application na employer na wɔn no ɛntontɔn no wɔn de sponsor no bɛma no na waba ɔba adwuma wɔ so ɛti nka non compliance bi adi hɔ anka every employer will comply to the rules because oni adwuma a na sika bi animu a ɔno ɔmfa obi mfiri Ghana deɛ adwuma wɔ hɔ na ɔbɛfa obi afiri Ghana ba wɔ adwuma ni so a sika wɔ mu nti na ɔde nipa naba because ɔbɛnya sika wɔ nipa no hɔ ɔbɛgye no 20,000 pounds nti wɔn comply nti nka mo ba TikTok ne ade nti nka ade no nka tonton bi ani hɔ wɔn mo a wɔn start yɛ gye wei kɔtɔn a mo si dɛ bi Ghana ni bi ase mentɔ obi ase mentɔ ɛna nka obi antɔ a nka employers no nka mo begyae because ade no yɛse fama nipa no free wɔse metɔn wɔse mentɔ mini bi ne megye wɔn na ɛpanyin nti wɔn ntɔ wɔn nso na wɔayɛ company nti sɛ yɛ no korɛ sɛ wɔ company no nkorɔfo wɔ care home hɔ nkorɔfo wɔ hɔ a na wɔn nipa sɛ wɔn ntɔ ma a na wɔn nso hia obi a wɔn na wɔbɛkɔ akɔyɛ adwuma no ana daabi nti nka wɔde bɛma n'aba but you see ɔno wɔtɔn a Ghana ni nso nim na ɔno nso akɔtɔ na waba adwuma ni so ɛne ade nti non comply yɛ mani atutu aka me nsɛm ɔho nti nka first no na nka yɛka ne sɛ employees yi ɛba ɔmanya adwuma yɛ yɛngye obi asika a na nka somdwie ɛwɔ UK ha sei nanso ɛsiane sɛ yɛn nuanom abibifoɔ yi a wɔn mo baa yɛ COS latafoɔ Ghanafoɔ na ɔmaba TikTok na ɔmabɛyɛ saa nneɛma no exploitation sika gyegyeɛ basaa they exploit from the vulnerable nti aban no se wɔtwam abusua deɛ aka no mentumi ɛma yɛn kenkan ɛsiane sɛ mayi no ɛmmoa me 1 minute bia na ate kɔ nti ma me mmɔ no tɔfa ɛmfa ɛma mo so na deɛ aka ɛyɛ PhD foɔ ɛdeɛ no okay later menya ho a yɛbɛba bɛyɛ saa wei se no ɛyɛ salary threshold a ɔma raise ɛkɔ 41,700 pounds no ɛno later yɛbɛba abɛsua ɛno nso adeɛ later nti sɛsia no deɛ ɛkɔ so paa ɛyɛ degree adwuma woba bɛyɛ adwuma ne bebree hɔ a ɛyɛ degree adwuma na mepɛ sɛ me project ba mɛyɛ short videos ɛde aba TikTok ɛne Facebook nti mo a mo follow ɛwɔ hɔ no mo bɛnya bi ahwɛ adwuma no a yɛka ne sɛ ɔmate so aba diploma ɛne yɛka ne sɛ SHS mo bɛtumi abɛyɛ ɔmo mo temporary shortage no mɛyɛ ho video ɛde aba TikTok na mabobɔ no nyina kyerɛ mo why nti don't worry na ma post bi nso ɛwɔ Facebook because ɛwɔ sɛ yɛpɔn me network no ɛha me nti degree adwuma no ɛwɔ hɔ ɛna shortage temporary shortage list no nso ɛwɔ hɔ ɛno nso anka na wɔ sɛ yɛkɔ into details
Ena woman so entumi fa dependent emma a temporary shortage list no. Woman to me for dependent emma. Ena the last one careful no wetwem. Na ebusuya careful no wetwem no. Ye wo care ni bi wo ho a eno no enye care job. Ye friend no nurse assistant. And as auxiliary nurses. Woman no de woman ebetumi aba. Enti ye kwahwe temporary shortage list ni mu. Na ye hwe na nursing auxiliary no ewo emudi a na chese wo diploma and as SHS a wobetumi abaye bi. But enim de a then wobetumi de care na ba then I just a degree. Enti na ewo se menya abotre na nka mebobo enwuma ni nyina ema mo ma menhwe se list no ewo fom a menya ne fast na mehwe se metumi ama yakenkan list na list no ewo the first paper no eno any the I can say explanatory paper na making kan efree nim. Enti I just say eno later me yes a video no e de bremo eno man download e no I just am call government website no so man download it. It's a table form. It's a table form. Nti meye na makenkan ni nyina ama mo adwuma we a degree adwuma we a diploma and secondary school adwuma eno meye sa research no e de abremo later any document na me kan ni mo documents na A2 ba ko ye main document ana ba ko ye the explanatory document the all chirichirim nti explanatory no ena na ye kenkan efree nti ebusu ahye nso na afei nso na kyese UK no changes no eno no enti sesia no enema 3 anase 4 na fata utrim se ubetumenya temporary shortage no eye secondary school any diploma for adwuma no ubenya bi aba untumi efa wo dependent emma ano your first one. Number 2 adwuma betumi di dependent aba just with degree nti mo amoni degree na mpese da mo ba UK no mo mpe degree se de ba ya wo ba betumi do family aba. And the third one no we twa care nim eye home care enom ne ade na meka se ba ko wantwam eno ye NHS eno no obi ntimi meton e wo TikTok emfa ma wo do betumi aka kire on se betue sika ma me na mekoye job application emfa ma wo job application enye 100% eno tina me tips and just oba me ho se me nkɔ hwehwɛ adwuma ma wo me si da bi metimi a kire wo enti ma kire e wo me YouTube a se okɔhwɛ na nurse auxiliary nurses ni ade e wo ho a you can go and search NHS healthcare assistant eno ne friend auxiliary nurses na healthcare assistant almost supporting nurses your friend nurse auxiliaries and I say nursing assistants eno ano no ukọ NHS jobs omo website na you see some now we have application na wunya then eno a sister 131 eno de obetumi aye but eno have to confirm say whether a degree and I say diploma for and eno later me the update ne ebebro that is the only solution obi ba TikTok say or tonton COS eye care ne ade a ebusua enya no kore NHS untimi nton ho COS efa ma obi ha na chese oje usika na watana ne dem ahwehwe na let me tell you the gospel truth omo mo UK npo omo hwehwe adwuma ebi wa 1 month 2 months na still na omo nya reply and the job application is a constant practice ade asesa wo hwehwe obi timi hwehwe adwuma 6 months ansa na wanya and that is why you cannot actually book somebody in the UK say on hwehwe adwuma ma wo because nipa no oje usika na ohwehwe na wanya why adwuma no for instance me amete o ka say tips hwehwe adwuma ma me a ada mekọ adwuma me ntimi hwehwe because ebia mekọ adwuma mepon 8 meba bedu fie 10 o'clock da be na me didi be wia menye nsu adware ekobo 12 ade eche me say ekọ adwuma so da mekọ adwuma me ntumi ehwehwe ma wo ada ma nkọ adwuma so ebia meye efie ade until literally answer na metumi ahwehwe adwuma ma wo no eje say meja adwuma to wo me cancel me shift ni bi enti employer ne frɛ me kora me say oh da bia na de mentumi ma ansa na metumi ade ahwehwɛ sa adwuma na ma wo that means say me charge wo to say de mekɔ adwuma because unti na man kɔ adwuma and one funny part is a job application yemfa da ko nye enti so obi wo UK na wo kɔ trace kama na ojo sika na waje then another one thing and say wo hwehwɛ ama wo no say 1 month kora na wo de hwehwɛ ama wo na wo si wo sika fine metumi atua ka £3,000 tena fie na hwehwɛ adwuma ma me 1 month guarantee bi ani ho try and error na mpokora no utumi nya job
interview wobɛkɔ no na interview no wafeli because nipa na wɔhwehwɛ adwuma no ɛnyɛ wɔn no ɛna ɛbɛyɛ interview na ma wo nti ɛba job application a na wokɔtua sika a ɛyɛ na wahwɛ yie kakra menka sɛ mentua sika nka ne yie mu a ɛsɛ sɛ woa na woyɛ wɔ application that is why you need to learn and then obi bɛ mentor obi bɛ coach you ɛwɔ during na wɔ sɛ oh mami 200 pounds bi 300 pounds bi na me coach you me mentor me nkan wɔ statement ɛyɛ ka ne sɛ supporting documents ni mu ma wo ɛno mo ne ade ɛma wa that one at least it makes sense kakra because I know there when him say nipa no why very truthful to you because obi no obetuma hwehwɛ adwuma continuous for 4 months at the amount and the next say nipa no why ne biara because literally nipa no bɛkɔ adwuma ba no wabrɛ why na betumi ayɛ saa de no saa 4 months na wɔsɛ wɔhwehwɛ adwuma ama wo enti mo am UK mo pɛ switch ne ade no you have to start learning how to apply jobs wokɔ NHS website mo fa mani hwɛ Scotland side ho because baby na England na my application and many other you have to learn how to even do your CV or NHS website wa my ni nyina e me YouTube what you say with CV ni we supporting documents sua the way si twere the essential requirements no what job no adwuma na okope no requirement ho a no epe who meet your friend of person specifications are what you say free nipa na or apply no. Make sure so what supporting documents now. What kind? The person specifications in essential requirements and the desirable requirements. No, what kind in name? It's making sure so why is explaining I was supporting documents in of course you meet the requirement. Now what do you see in home? And then more move here now. Mobile qualify for 6131. Number to me and yes US aba keno. Most of the same thing. Make sure some mubesia because me wo Ghana. Now from tips, me with degree, it is 6131 nursing auxiliary no, me pebi, YouTube no, me nkoshe, me nhwe da, we me dem nhwe, me pesa we mamia, na maka me kwa adwuma 3,000 pounds month, me de 3 months shama 6,000 9,000 to ya mame, me hwehwe nso ami ntimi guarantee we nya ma ye adwuma na wie, ukobo me dua kra nyame. Because that is the gospel truth. A application any pane ya ma on timi nkonu nubroni ni say onfa wadwuma. That is the gospel truth. Enti abusia no kwasem ene say you have to start learning how to apply jobs by yourself. You have to start learning how to apply jobs yourself. That is only going to help you. Medemanu esino. Let me give you an update about tips and gist. 2023 Eba ABC 2025. We've done a lot. You cover UK. You cover US. You cover Canada. Schengen areas. You cover Germany and then Spain. Now, yeah, a lot of videos. I'm a started website to cry. And also, you Canada area. You go to actually. When the money na okwa, a credit and I would do share there. And the data, what about TikTok and money I don't know. What do you call YouTuber? Now we share videos nibi. Of course. Ebe wow. Anu na yana ebi mo ntia se upeska. Nanso ye wura fi se kojo show den ne GH page. Omo ye ne megu YouTube. Enu de enya we ya se Ghana for kohwe. Wo mo nyeska enya we ya. De eye afia so asene ga ye sei haja bintu akwo we hu ne kunu. Sa content ne de Ghana for kohwe a. Na omo credit esa na YouTube ani nyeska. Enya mo ya. Nemum de eye mo ya ne se obi kira de na de go YouTube se Ghana for data. Enko sua de na mboa wo mo no. Eno de obenya obi aba TikTok. Na wabe did do attempt. Say YouTube sikentina o chana de. Hey, baby o mine dru no asefem. Esan say yempa de pa. Ade bia ye papa bia beboa enipa yempe. Nanso nka mesi me YouTuber ena nka me start this update ni adade nka hu se obi ebedi matem da. Ena we efia hyase na akoye sei Twini Jonas akoye sei Kevin Taylor akoka sei we Wademaya akoye sei na ena nka hu obi a. But aya de kire ne de yes eye sikanti na mechira de but enkrofo omo ye trending na ya Ghana for se na kwhwe because aya twi na omoka kwadwo show de ne wan wan mu nyina enye twi na omoka Ghana for na kwhwe enye India for eno de enye moya se Ghana for di data ekwhwe because aya content it dey make can say
yɛayɛ wei no mu nyinaa egu hɔ wo a w'ani abere wobɛtumi akɔ no akɔsua bi job application Canada makyerɛ the gospel truth ne say it doesn't work for everybody. Said the wokɔ relationship mu no anya ye obi de ye wokɔ aware mu wo de anya ye waware egu obi de aware oda so te na aware ho no enya bibia na work ma obia. So I can teach job application obi be apply ye be fa no obi be apply ye mfa no. It doesn't work for everybody. Now even classroom kra yetena no enya obia ne sua ohu ebi pass ebi faili yenyina ye kɔ school ne yehu ye enya obia na ehu. And it will not work for everybody. Nanso ukosua na uhu na uya. Utriye ye na ewekima wa. You should be able to get the job. Nti UK, any Canada job applications there. Machere, you just try your hands on. Documents are what by application. Ebia CV, any cover letter. When him try watch videos ni bi. Your software ni bi a free version. Ube to me aye. And you will a paid version. But here you jitum say software a paid any day free no. And you say paid versions. When it comes to software, brony fadi and chow. And it was a free app or you're limited to some offers. But they are paid, or being in atum Emma unya the optimized version. Enti what's that your mind Ghana? Now we have application ako Canada. What your mind Ghana application about UK? You need an optimized version. I hate software is $4, $3 and getting money at it. Cover letter be $17. What's right £20? Now what's the way see no me YouTube. Now one kasa wako treasury. What I say, one more minti mpo, obi timi ba me what's tips, minti mintre. Missy can't come in subscribe it software no. Me de bro. Because over tenasi be 2 hours. No I am and okay obi ya. O person come in jam adwuma ho. Na Ghana for nipa 1,000 kra na ka me yeche wo mo. Because what say, me ya na nipa na ekwa e kan say nipa na nkasa kra koya. Obetua for the subscription. I just say dey bia the opa. Also with the free version, chat GPT, and AI for you better 9 year, futu fry or the tribe. But I'm telling you, say, if you want the proper version, you need to use the optimized versions of the softwares. And the baby na motion Netflix, mutiaka, didn't mutiaka. It's because at the ABR, and what the optimized versions biano, you pay. And now go audio marker, ebi etria, ebi so you see the free version where you an advert abitum. Paid version, or you advert abitum. So any software, anything we use to be the paid versions, no, optimizations be the free ones no enya. Ti me catch me say wo Ghana wo apply adwuma kwa abrocha edin. And to make sure so documents no the best. It is to say obey me use chat GPT no money free na why biara de akoye no. We use £20 will be and they subscribe to the proper softwares no. Now we na a farmer wa a beer with destiny the amount. How much is that? £20 years saying. They call Ghana schema and do 400 cedis saying. How much? And point to me yet now ba me wa. Then met me at 2 hours na my yama. Will ban out the subscription number. One more or we did my term because of another moment did my term. Because and then because me giant poor obey poor, you still have to subscribe. I will betray the same sika. And yes, I just okay you chat GPT ne free ones na make kan you know. Then they would acquire any biara na wakohwe. The best answer wakwantu you know. Ni nyina so anything. Enti abusua eno eda nchen a de media aba ene se ukome TikTok a moko TikTok a ubehunu se me wo link bi ewo ho. Link no e de ubeko a platform bi a eye digital store. Sesia no me kire ade bi a ye frɛ no TikTok monetization. E kwan a ye fa so enye sika ewo TikTok. Me kire ni free ewo TikTok. Abere bi a menya ho bia. Me kire ye se do lesson 3. Lesson na me ana me prepare ye. Ma prepare eye 14 lessons. Na ye do lesson 3. Ye koye nim. Se wo be join ni na wo ba na ya ye bi agya wa ye nko ye chi. Ebi mu ewo abrochire
wɔn kora na monetization ɛboa wɔn UK for Canada for Germany no money the US for wɔn pɛ sɛ wɔn right into the monetization and so wɔn say ɛna mekɔ adwuma ɛna meyɛ sɛ yɛn nyinaa nso yɛ nim aburokyerɛ adwuma Ghana ni kora de ɔte adwuma mpo kora na wɔtumi yi ne mobile phone na wɔtie me kakra aburokyerɛ de wontumi kɔ yi phone na watie enti wɔn no mayɛ mentorship course ɛde ama wɔn you have to enroll it mu deɛ ɛnyɛ free ɛnyɛ TikTok ɛyɛ private nti wokɔ me TikTok bio no so aklik so a wobɛkɔ digital store page hɔ wokɔ a wobɛhu TikTok monetization ɛyɛ concept program mastery na waklik so na wotua aka wie a ɔmo bɛsɛne course no nyinaa ama wo ɛyɛ 14 lessons videos ɛnso a meshitu ɛde aka ho ɛbɛkyerɛ how to create a TikTok account from the content creation to you building your page to you monetizing it to you building a brand. Eti ebe move you from even just being a content creator to become a brand. Now I started affiliate marketing no money ade. Ne nyina me kire ewom. Me sa kire CapCut editing. Me ma me baako ewo US. Wono na me de na start wono na enro. Nti ene mama ni the basis of CapCut. Me nya emfa ngu. Eyi ne so ntimi de send no ewo WhatsApp because me pese me nya ho na me editing nyina e de go platform ne so. Say de be ya obesua ewo ho. But open intimity and I me video na me de send no ewo WhatsApp or share. So I'll teach you even how to edit your video. Our CapCut I will be posting our TikTok. Before so be to me post our videos back viral. And yama be and accounting, good content, camera quality, sound quality, and then after so content and ankasa hook I would be the kind and I that they a big glue the people. I'm on my share content, you know, I'm on my liking, and then now I got to read the FYP. And to when you know, me chere. That's what the panel now or shoot content no when him editing. Yeah, mommy, for you know them. One more year, I know my post. I didn't content book or all kind of one from. I was to free. Omunim de see no. Inti ma starting chere no. Betram CapCut any other day. And then maybe YouTube no. Mo who say oko YouTube a thumbnail be so. First me be to TikTok. Thumbnail a design be a oko YouTube a dash screen so. And over TikTok live on so to be edit so. And also yeah the app be a friend the Canva e edit. Enti ni na Canva editing so metro. Tini nyina ka package no ho. Eti ma mo be right into the TikTok monetization school no. Eye niam bebre. Eye TikTok, CapCut, Canva, and it's so a whole package. And I will be nya. Eti mo amwa bruchiri na mo dwuma semuti. Montimi emba emesua free. Ewa TikTok no. You can enroll. And the moment you enroll no, I'll get in touch with you and then you start this no. Ha. Na bibia akoso ententem. Eno etwemu a ebi mo epese omura into digital marketing. Digital marketing and say oton adie on the internet. Opese oton adie on the internet. Na sa digital marketing no ebusua ebi ene say watwere wankasa book. First na you go school akiola money adade. Omo print book a na omo akọ print na omo de nenam na omo de go schools na nkrofo toto. Ene ye twere book a PDF ye to online books. Ayot materials na adade nyina ebi etimi to PDF no omusua obi na twere na ode egu internet ne so kwa Amazon ayeton ebooks ni ade nyina ewo ho of course enti opese woton ebook but opese wa na woton ode gu digital stores na obeka ho asem ewo TikTok na obi ekotobia eno so ye friend digital marketing ese se wonya nkyerɛkyerɛ no so metumi akyerɛkyerɛ wo enti eno eye digital marketing na eno de atia ne se material na me de bɛkyerɛ wo no anya me na me ye material no enya TikTok de ne de me na me ye ba material no academy wo mo no digital into digital marketing school mo am UK ne de mo mu say online courses your Florence Academy Alison Academy ni ade academies ne doso enti we mo no wo mo academy a wo mo kye digital marketing wo mo no betre kwan ya befa so wo be ye can say digital product say ebooks no mo ne ade kwan ya befa so wo be eBay drop shipping kwan ya befa so wo be how do we call it obeye or Shopify or Stand Store or one kasa obe create product na de gu digital store so obe create a page on the digital market o meche oni nyina a whole lot Airbnb enum nyina ewom na eno no warm school no you have to first register the school
o register no watua wo fees no enti wo volume 1 volume 2 volume 3 enti mfa se nka school a level 1 level 2 level 3 bibisa enti volume bia mfa se level bia e wo courses a wo besua omo kire TikTok shop mo person mo marketing wo TikTok no TikTok shop ne mo ne ade YouTube ne kire a whole lot enti omo de wo start the content creation mo ne ade na omo de wo details kwa be fa so betwe wo books eno mo ne ade na afi omo de wo wura stores na nkase mu wo be set up Shopify store Stan store Stella store Beacons eno mo ne ade e doso enti ni nyina no de wo pe se wo pe volume 1 and 2 na che se level 1 and 2 wo pe volume 1 2 3 ni nyina na so a eno so e yade metimi a mentor but enye me na me set price no e school no enti eno wo come me TikTok na wo click bio no so a e de wo be call digital store no me 1 2 3 boom me ni 1 and 2 link eno my request o munya fa ma me so mo am obetimi mo person mo enroll all the three no eno link e wo ho a o click so a na wa ko tua sika no e de ama school no wo de ma school na because eye me link ni nti wo mo be send commission e de ama me ai on betua me because me na me kasa me na me ka eho asem now omo tua me ka wono omo be ma wo ewura portal ni mu a wo videos any bibia around nanso hye nanso sa omo de brofo e na kira ade enom ne ade e na bi won so a ope obi a practically ode aye adwuma a weke amana obekire omu yie me kire a mentor etinka school ni denka wotua wi a ene obi ko Allison Academy ana Florence Academy enyo bi na kire na ade ono na ekoso okokinkan wi na download ni certificate but we say no because me affiliated to the academy no into wokosua o digital ayi ni nyina wie Airbnb eBay dropshipping one wie wo problem bia you can just reach out and then I will coach you oh ebia watch a video no or set up a stand store but oh problem because say me nya commission every school mu honinti I am a said yes me mentor so I will give you free mentorship and coaching say oh you so me na be because tips okay man you so where you know but me person me join school na yes ubetumi akọ school na me call you know your friend Digital Boss Academy into digital marketing so Digital Boss Academy DBA omo courses no mati bi ho asem a ubetumi akọ Google na wabo DBA Digital Boss Academy e do ubekọ school platform ho na watua ka level 1 2 3 na opa na watua nemo usua de na wunya issue bi a emfreme because menya commission ye ntua meka entimi nya 1 minute kura emfa mawo me de 1 minute no ema obi a wono no eyusu me link na obi be bisa say okay me ko school mu na me ko tua ka anase me ko me yusu link na price no changes wo mu ana there be uko school mu ha the same thing na omoje na o yusu me link na the same thing na meje enti adekere na mekire no ebi wo ha ma ho adin betumi me ametumi akyerew eba akwantu a me ametumi akyerew but eba digital marketing na obi na aya ne course and in fact videos no more than bebrebe and omo isu expert me metumi shoot sa videos no so I cannot so what I can do is to be an affiliate because me ye na aboa me into content creation into digital stores kwa be fa so be your product na ade ti the only way I metumi de aboa na say meka ho asema akyerew and then na wo akọ register na wasua but because me nya commission nti metumi ho asi wo den akọchiw metumi ho asi wo den a mentor that is the only thing we enya compulsory and then when so kora no eya na wona e wa abrochire e na ya na omo eye enti we say opa no akoye opa me nkoye akoye te say me be school abrochire me tua school fees enti obi wo Ghana na obi sa me tips me pese me be ye nursing wa abrochire school be me see University of Sunderland okono mo school fees eye £15,000 a enye me na ma set school fees no untimi nka say me na maka akire okoye £15,000 nti metiri mo odin da bi eye kana maka akire me na makire say me ba abrochire ba nursing school no eboa me wo mo kire me niema a mentimi ensua wo Ghana enti won so pese oba abrochire school na wo ba sa na tie enti me na makosua digital marketing no ena mako ena mehu sa aboa me ene metimi eye me product mo amukọ koye bi ene ye right into the AI technology any digital world ene bebre na eye into digital marketing opa fa wonjim opa me fa wonyim ebia na wadwuma papa bi de fine ba opa dwuma e be ma a secondary income there digital marketing wo de ho jima
ebetumi aboa wo. Positivity is the best. Positivity is the best. I enrolled, I paid, and I obi mentor me, and I got to know it. And I'm to me, I am a product, my publishing me products. So you can also enroll, and then I will mentor you. A idea and I make actual, menka say a compulsory. All right. Now the third one, and I said, Enkrofo a wɔn asua me visa application. Obi wa ɔhwɛ me YouTube now they are gathering the documents nyinaa. Ɔnkɔyɛ application a ɔsɛ osuro na ne yɛ mo hyehye no. Ɔsɛ tips, yɛ visa ne ma me. Now from 2023, menya visa ma. Into obi ɔgada ne documents koraa na. I just occupy agent. Na agent na yɛ visa ama no. Ne nyinaa nso ɛyɛ sika. Internet sɛ ɛmfasoɔ ɛbɛn na onya ɛwɔ tips and gist ɛso. Obeba besua deɛ saa gada ɔno ani documents. Obekɔ na agent asa akɔgye no 8,000 euros, $10,000 ne adade. And into 2024 December, ɛna meyɛ ma adwene sɛ every January ɛba, mɛyɛ visa akyɛ nkrɔfoɔ. Enti meyɛ kyɛ nkrɔfoɔ more than 15 from January, February, March. Obi gye visa na mabɛyɛ video ɛde ato TikTok. Obi gye na mabɛyɛ video ɛde ato TikTok saa. Nanso sɛsi a baabi a nneɛma ɛkeka kɔ no. Sɛsi a no affect m'adwuma kom because medical ka kyerɛ mo sɛ ɛno nti obi ba me hɔ sɛ ɔpɛ visa obetumi adi m'akyi saa bɛ 1 month na wasɛne me email mahu sɛ wasɛne ne documents but me nua mentumi nku me ho nso na me ho nkyerɛ me because bosome so a metua bills mɛyɛ it is the say a meyɛ ne sɛ fine mabisa ebisi wɔn betumi ayɛ nso wɔn need the confidence enough so manya software bi a yɛfrɛ no any desk deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wowɔ laptop wowɔ internet connection mɛma wo install software no wɔ so yɛfrɛ no any desk mɛba bɛyɛ ho nkyerɛkyerɛ wo install ya wobɛtumi ama me access onto your computer meti UK ha sei meti me studio ha sei na me boa wo me coachiw na wo ye na me guide wo bo we hye ha yesi because sometimes obi ko hwe video na ono aka say ya wosuro enti me no wo kasa ohu me so me hu computer ne so and then na me ye ne kakra na mum de tene say saa time na me de be ya ama wo no enya ade a ebe free because sɛ wankasa kɔhwɛ video na wo ya wo bɛ sɛ adagye 3 hours wo de betena wo to so na aye enti sɛ wo bɛ ma me atena me to so 3 hours de ama wa then you have to compensate me for my time enti enko e bibi te sɛ wo de passport e bɛ hye me nsɛm travel and tour bi ɛna me ba bɛ heha mani 8,000 sorry ete koye enti enko ye bibi sa sɛ fa passport enyina brɛ me fa documents there be ɛyɛ one away I'm just coaching you and then visa no enye me na me giama wo I am coaching you to apply and then who apply or documents no embassy ene be decide because eno ne ade a agent for nka nkyerɛ travel and tour wo mo nje visa ma they only apply anything na kotua sika no wo se wadi wo sika wo ani wo apply na you refuse o oni wo sika na adwuma na oyɛ na wagye hu sika na wo se o ka no kore ne kyerɛ service na nya one na de ma ba o ma o ka mani to trim se ogogye ama wo enti wo de wo kra ene wo nyina ama no ani ntina na musu ena agent bi adim sika agent bi ne wa wadi sika eye no kra ne se yenje visa ma ya apply na embassy no e de ama enti yenje visa ma they apply for you guys enti eno na make say I will coach you to apply you need to pay for my time enti eno so okọ me TikTok bio no so na obo link ne so a okọ form ho pa na all the packages ɛwɔ hɔ open UK coaching US Canada Schengen areas open coaching na ɛwɔ hɔ a wobɛtumi abuki me na mapɛ a time ɛde ama wo na matumi ɛne me panyi akasa wɔ adwuma mu sɛ ɛda sei memma because ɛyɛ ade a watua meka nti ɛwɔ sɛ megya m'adwuma ɛto hɔ na mehwɛ wo ɛma wotumi ɛyɛ biribiara na wakɔyɛ wo biometrics nti abusua ɛnyɛ ade ɛkɔyɛ
$1 billion debi because adwuma ewo UK asia sika ye nya no eno na mache mu mienu because enya de obeje me 2 hours ni nyina waje aye 4 hours bi na obeje. So I needed to look at that and consider nti sika me nya no mache mu mienu na watua kakra bi e de ama me say oh ukọ adwuma nka benya £2 but eno no the whole day na ukọ adwuma nti me no wo spend kakra time kakra bi nti me ma £1 bibi sa what ase eti ukọ a price no ewo ho na but make sure say all documents. I don't provide documents. My document. The only thing I make to me I am and say may bookings, flight any other may bookings any other. And then also one I'll do pay slip beba, one I'll do bank statement beba, all the itineraries. One I can say home ties, one at the beba itineraries no and I want to mean book here. That is fine. But they make to me a catch on and say before say ube to me ayeno ebenya nyame nene me nkasansa. Me free consultation what TikTok. Me nyiska for consultation. Say just a person me kasa debi. Intebo a me ba life 1 hour na obi ebisa no question. Etimo mo Facebook ni adade amuni no. Install TikTok na be follow me. Me ba TikTok na me ye life na o documents are ready na wa ba na ma peke o. What's the tips? Me person because Spain. But me person me book you time no. Echiche chire mu yi chire me. Na me bisa documents be na awo. Wo bank statement was there be Mr. Scratch si form. See from because ubukia a non-refundable. Unya bukina omunya tisika say Kim. And no echo the guitar store ho. Woman so beti omu percentage. And ya mena yes our website no mono ama maybe. Enti ubukia me yama wo man wuka se wumpe biem kra a non-refundable matwere wo ho. Eti before say wo be ye no mesrew. Di kan hume na me hwe documents ni mu eden. Emma na me pet time na yenye. Enti answer na obeye sa package no mesrew. Make sure you have all your documents and when you match train kobo e TikTok many will go through the documents or bank statement ani all the checklist any bibia answer na wetimi akobuki intimeso en ha wo ho empre wo ho enkobuki answer di kan enyame na eneme train komo e TikTok answer na e can say wetumi akọ yes e can say na me de wahyɛ time bi na wetumi aye because make sure say our laptop any internet enya dia me wa send documents na breme na me ye na wa hu de kusi debi you need to see whatever I'm doing and to get a laptop and internet connection or phone and abeso hotspot e dia mana ebeko internet that is fine. Because I need to coach you. I am not doing it for you. I am coaching you. And he said, what's a me amenyamawa enemy of you? But what's a min ye, min coach you then you need to get a laptop and a good internet connection. And then I'll coach you, teach you 1-to-1 our computer so may ye na wo share. Na ubo din shim, na misumi bo bishim, na ye ne edia kugu na wako your biometrics. So without access to one kasa computer mama bano, you cannot take part of that service. And they just who travel and tour na omudi wo etukwai. So that is tips and just on top of it, Emma Ure if you say one kasa so to me aye. The videos have been there. People watch my videos and they have applied by themselves. Inti enya se maka we nsu nti na chenchena ukope sika say tips jawa dwuma to ho debi one kasa wobetumi aye. This is only for people who are not competent enough to do certain things by themselves. Omo pe na me hwe animu se metumi aye sa de na eden aboa wo nti mo amako school a monim obi wo konim computer mu kura che me. Please go and watch my videos. I have Schengen visa videos, B1 B2 Canada videos, UK visit visa, UK work and visa, UK student visa, Canada, a whole lot of the videos. Ebia a chrow. Me website and so I may application share. We are now also your application. But more to me, you can also use that service. Me demo ebesiase. And then their life no answer that nyame de etete kosa but matimi atena so a eteko no mabate more than 20
Measure na ma fix internet no say Wi-Fi no po and I may you can say direct connection and na my sense Google Chrome no and I may update and ma update. I don't know reason to me we are metum boasi ahwe na ma fix it. Another life no menye sure say you be encounter such problems. Intimo mobile no monfa ncheme pa monfa encheme. Meda munyina mwase.